Estes sentado en la sala de espera de un hospital. Tu corazón late a 120 latidos por minuto. Tus manos están sudando. Tu pecho se siente apretado. El médico acaba de decir que tu presión arterial es peligrosamente alta. 160 sobre 100. Te está hablando sobre medicamentos, sobre cambios en el estilo de vida, sobre riesgos. Pero apenas puedes escucharlo porque estás aterrorizado. Y luego te pide que hagas algo que parece ridiculamente simple. Respira, respira profundo. Y piensas, respira, eso es todo. Pero lo que no sabes es que en los próximos 5 minutos, tu respiración va a hacer algo que ninguna pastilla puede hacer tan rápido. Bienvenido a mi canal, hace un mes, un hombre entró a mi consultorio. Su nombre era Ricardo, 52 años, ejecutivo de una empresa de construcción. Pero no camino hacia adentro con confianza como esperarías de un ejecutivo. Prácticamente se tambaleó, su cara estaba pálida, estaba agarrando su pecho. Doctor, dijo, su voz temblorosa, creo que estoy teniendo un ataque al corazón. Mi pecho está apretado, no puedo respirar. Mi corazón está acelerado. Por favor, ayúdeme. Revise sus signos vitales. Su presión arterial estaba por los nubes. Su frecuencia cardíaca era de 135. Estaba hyperventilando, tomando respiraciones cortas y rápidas, altas en su pecho. Pero después de un examen cuidadoso, su corazón estaba bien. No era un ataque cardíaco, era un ataque de pánico severo, y su forma de respirar lo estaba empeorando todo. Le dije, Ricardo, si que suena imposible en este momento, pero necesito que confíes en mí. Vamos a cambiar tu respiración, solo por 5 minutos, y te prometo, te sentirás diferente. Él me miró como si estuviera loco. Respira, doctor, necesito medicamento. Necesito algo real. Le dije, esto es real. Esto es lo más real que existe. Dame 5 minutos. Lo guy a través de una técnica de respiración específica. Respiración lenta, profunda, controlada. Dentro por la nariz durante 4 segundos. Pasa, fuera por la boca durante 6 segundos. Pasa, repite, al principio no podía hacerlo. Sus respiraciones eran entrecortadas, frenéticas. Pero le dije que siguiera intentando, continuara, y después de unos 2 minutos algo cambió, su respiración comenzó a profundizarse, a ralentizarse. Y luego, alrededor de la marca de 4 minutos, abrió los ojos y dijo, mi pecho se siente más suelto. Mi corazón se está ralentizando. ¿Qué está pasando? Revise sus signos vitales nuevamente. Su presión arterial había bajado 20 puntos. Su frecuencia cardíaca era de 95 y seguía bajando. En 5 minutos. Sin medicamento. Solo respiración. Ricardo se veía asombrado. ¿Cómo es esto posible? Pregunto. Y esa es la pregunta que voy a responder en los próximos 20 minutos. Como algo tan simple como cambiar tu respiración puede curar tu cuerpo de maneras que parecen casi milagrosas. Déjame hacerte una pregunta. En este momento, mientras estás viendo esto, ¿cómo estás respirando? Probablemente ni siquiera te has dado cuenta, ¿verdad? Porque la respiración es automática. Sucede sin que pienses en ello. Respiras alrededor de 20,000 veces al día. Y la mayoría de esas respiraciones, probablemente todas, suceden sin tu conciencia. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. La forma en que respiras esas 20,000 respiraciones están afectando cada sistema en tu cuerpo, tu corazón, tu cerebro, tu sistema inmunológico, tu digestión, tu estado de ánimo, tu nivel de energía, todo. Y aquí está la parte loca. La mayoría de nosotros respiramos mal, no porque estemos enfermos, no porque algo es roto.
sino pork, nadi nos ensino como respirar correctamente. Mira a un bebé dormir, observa su estómago subir y bajar, profundo y lento, es el patrón de respiración natural, pero para cuando somos adultos, la mayoría de nosotros respiramos poco profundo, alto en nuestro pecho rápido. Especialmente cuando estamos estresados. Y este patrón de respiración, repetido 20,000 veces al día, está enfermando lentamente. Déjame explicar qué sucede cuando respiras mal. Digamos que estás estresado. Trabajo, familia, dinero, lo que sea. Tu respiración se vuelve poco profunda y rápida sin que te des cuenta. Solo estás tomando air hacia la parte superior de tus pulmones. Estás usando solo el 30% de tu capacidad pulmonar. Y cuando respiras poco profundo y rápido, le estás enviando una señal a tu cerebro, una señal que dice, hey peligro, algo está mal, necesito estar en alerta. Tu cerebro recibe este mensaje y activa tu sistema nervioso simpático. Tu modo de lucha o huida, y tu cuerpo responde, tu corazón late más rápido, tu presión arterial sub, tus músculos se tensan, los hormonas del estrés, cortisol y adrenalina, inundan tu sistema. Y todo esto sucede porque estás respirando poco profundo y rápido. Tu mente podría no estar pensando en el peligro, pero tu cuerpo está actuando como si estuvieras en peligro porque tu patrón de respiración está enviando señales de alarma. Y aquí está el ciclo vicioso. Cuando tu cuerpo entra en modo de lucha o huida, tu respiración se vuelve aún más poco profunda y rápida, y la respiración poco profunda mantiene tu cuerpo en modo de lucha o huida, es un círculo vicioso. Y para muchas personas, este ciclo se ejecuta todo el día, todos los días, durante años. Y luego se preguntan por qué tienen presión arterial alta, por qué están ansiosos todo el tiempo, por qué no pueden dormir, por qué su digestión es terrible, por qué siempre están enfermos. Ricardo había estado en este ciclo durante años. Me dijo, siempre me he sentido estresado. Siempre he sentido esta tensión en mi pecho. Pensé que era solo mi vida. Mi trabajo es estresante. Mi vida es estresante. No sabía que mi forma de respirar lo estaba empeorando todo. Ahora déjame mostrar lo que sucede cuando respiras correctamente. Respiración profunda, respiración diafragmática. Cuando respiras profundamente, usando tu diafragma, tus pulmones se expanden completamente. Estás usando el 100% de tu capacidad pulmonar. Y cuando haces esto, activas un nervio increíble. Se llama el nervio vago. El nervio vago es como el freno de tu sistema nervioso. Va desde tu cerebro hasta tu corazón, pulmones, sistema digestivo. Y cuando lo activas a través de la respiración profunda, envía una señal que dice, está bien, estamos a salvo, podemos relajarnos, tu cuerpo responde, tu frecuencia cardíaca baja, tu presión arterial baja. Tus músculos se relajan, tu digestión mejora, los hormonas del estrés disminuyen, y los hormonas calmantes, como la serotonina, aumentan, todo esto, de solo cambiar tu respiración, no es woo-woo, no es pseudociencia. Es fisiología, es tu sistema nervioso respondiendo a los señales que tu respiración está enviando. Déjame explicar la ciencia más profundamente. Tu cuerpo tiene dos modos. El sistema nervioso simpático, tu modo de lucha o huida, que es para emergencias. Y el sistema nervioso parasimpático, tu modo de descanso y digestión, que es para la curación y recuperación. La mayoría de la gente moderna vive en modo simpático, siempre activado, siempre en alerta. Y esto es agotador. Tu cuerpo no fue diseñado para estar en modo de emergencia 24/7. La respiración profunda, específicamente la respiración lenta con exhalaciones largas,
activa tu sistema parasimpatico. Le dice a tu cuerpo la emergencia ha terminado. Podemos sanar ahora. Y cuando tu cuerpo entra en este modo, suceden cosas increíbles. Tu sistema inmunológico funciona mejor. Tu digestión mejora. Tu cuerpo repara tejido dañado. Tu cerebro procesa emotions. Tu funciona como debería, pero hay más. Cuando respiras profundamente, también estás cambiando la química de tu sangre. Específicamente, estás equilibrando el oxígeno y el dióxido de carbono. Ahora la mayoría de la gente piensa que el dióxido de carbono es solo un producto de desecho, algo que necesitas expulsar. Pero el dióxido de carbono en realidad juega un papel crucial en la entrega de oxígeno a tus células. Hay algo llamado el efecto Boa. Básicamente, necesitas cierta cantidad de dióxido de carbono en tu sangre para que el oxígeno se libere de la hemoglobina y entre en tus células. Si respiras demasiado rápido, demasiado superficial, estás expulsando demasiado dióxido de carbono. Y paradójicamente, aunque estás respirando rápido, tus células en realidad están recibiendo menos oxígeno. Te sientes mareado, aturdido, ansioso. Tu cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno a pesar de que estás respirando. Pero cuando respiras lento y profundo, mantienes el equilibrio correcto. El dióxido de carbono se mantiene en el rango óptimo, y el oxígeno fluye eficientemente a cada célula de tu cuerpo. Tu cerebro funciona mejor. Tus músculos funcionan mejor. Tu corazón funciona mejor. Tu funciona mejor. Ricardo estaba fascinado por esto. Entonces, estás diciendo que he estado probando a mi cuerpo de oxígeno durante años porque estaba respirando mal. Asentí. Exactamente. Tu cuerpo estaba en modo de supervivencia, y en modo de supervivencia, la eficiencia disminuye, la curación se detiene, solo estás aguantando, pero cuando respiras correctamente, tu cuerpo puede prosperar. Ahora déjame contar lo que la respiración profunda puede hacer. Los beneficios específicos, y estos no son teóricos, estos están respaldados por cientos de estudios. Beneficio número 1, bajar la presión arterial. Los estudios muestran que solo 15 minutos de respiración profunda y lenta al día pueden reducir la presión arterial sistólica en 10 a 20 puntos. Para algunas personas, eso es suficiente para sacarlos de la zona de peligro sin medicamento. No estoy diciendo que reemplace el medicamento si lo necesitas, pero es una herramienta poderosa que muchos doctores ni siquiera mencionan. Beneficio número 2. Reduce la ansiedad. La respiración profunda calma directamente tu amígdala, tu centro de miedo, activa tu sistema parasimpático, regula el cortisol. Las personas con trastornos de ansiedad que practican respiración profunda regularmente reportan reducciones significativas en los síntomas. Y funciona rápido, en minutos, no semanas. Beneficio número 3. Mejora el sueño. Si tienes problemas para dormir, a menudo es porque tu sistema nervioso todavía está en modo de alerta cuando te acuestas. La respiración profunda antes de dormir señala a tu cuerpo que es hora de apagar. Las personas que practican respiración antes de acostarse se quedan dormidas más rápido y duermen más profundamente. Beneficio número 4. Aumenta la función inmunológica. El estrés crónico suprime tu sistema inmunológico. La respiración profunda reduce el estrés, reduce la inflamación, mejora la circulación linfática, que es como tu cuerpo elimina toxinas y combate infecciones. Las personas que practican respiración regularmente se enferman con menos frecuencia. Beneficio número 5. Mejora la digestión. Tu sistema digestivo no funciona bien en modo de lucha o huida.
La sangre se desvía de tus órganos digestivos a tus músculos. Pero cuando respiras profundamente y activas tu sistema parasimpático, la digestión se enciende. Las personas con problemas digestivos, síndrome del intestino irritable, hinchazón, a menudo encuentran alivio con la práctica regular de respiración. Beneficio número 6. Reduce el dolor crónico. La respiración profunda aumenta las endorfinas, tus analgésicos naturales. También reduce la tensión muscular. Las personas con dolor crónico que practican técnicas de respiración reportan niveles de dolor significativamente más bajos. Beneficio número 7. Mejora el enfoque y la claridad mental. Cuando tu cerebro está bien oxigenado y tu sistema nervioso está tranquilo, piensas con más claridad, tomas mejores decisiones, tu memoria mejora. Muchos ejecutivos de alto rendimiento y atletas usan técnicas de respiración específicamente para mejorar el rendimiento mental. Beneficio número 8. Regula las emociones. Cuando estás abrumado por la emoción, la ira, la tristeza, el miedo, tu respiración es caótica. Y la respiración caótica empeora las emociones. Pero cuando conscientemente ralentizas y profundizas tu respiración, creas espacio entre el estímulo y tu respuesta, puedes elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Le di a Ricardo un protocolo de respiración. No complicado, no requiere equipo especial, solo técnicas simples que podría hacer en cualquier lugar. Técnica número 1, respiración diafragmática, la base, usted o siente cómodamente. Pon una mano en tu pecho y una en tu estómago. Respira por la nariz, tu estómago debe subir, no tu pecho. Eso significa que estás usando tu diafragma. Exhala por la boca, tu estómago baja. Haz esto durante 5 minutos cada mañana y cada noche. Esto reestables tu patrón de respiración predeterminado. Técnica número 2. Respiración 4-7-8. Esto es para ansiedad y para dormir. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Mantén la respiración durante 7 segundos. Exhala por la boca durante 8 segundos. Repite 4 veces. El conteo largo de exhalación activa fuertemente tu sistema parasimpático. Esto es increíble antes de acostarse o durante un ataque de pánico. Técnica número 3. Respiración de caja. Esto es para el enfoque y la calma. Inhala durante 4 segundos. Mantén durante 4 segundos. Exhala durante 4 segundos. Mantén durante 4 segundos. Repite. Los Navy SEALs usan esto antes de las misiones. Los cirujanos lo usan antes de cirugías. Es potente para centros bajo presión. Técnica número 4. Respiración alterna de fosas nasales. Esto es del yoga. Equilibra tu sistema nervioso. Cierra la fosa nasal derecha. Inhala por la izquierda. Cierra la izquierda, exhala por la derecha, inhala por la derecha, cierra la derecha, exhala por la izquierda, continúa alternando durante 5 minutos, suena extraño, pero es increíblemente efectivo para la calma y la claridad. Técnica número 5. Respiración de resonancia o coherencia. Esta es la óptima para la salud del corazón. Respira dentro y fuera a un ritmo de 5 segundos dentro, 5 segundos fuera. Esto crea algo llamado coherencia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un marcador de salud cardiovascular y resiliencia. Solo 10 minutos al día pueden mejorar significativamente la salud del corazón. Le di a Ricardo, comienza con la respiración diafragmática. Dominala. Luego agrega una de las otras técnicas según lo que necesites. Ansioso. 4-7-8. Necesitas enfoque. Caja. Necesitas equilibrio. Alterna de fosas nasales. El acentio. Todavía un poco escéptico, pero dispuesto a intentarlo. La primera semana, Ricardo practicó la respiración diafragmática 2 veces al día. 5 minutos en la mañana. 5 minutos en la noche, mi lomo después de 3 días.
Doctor, algo está cambiando, no sé qué es, pero me siento más tranquilo, mi esposa dice que estoy menos irritable, y anoche dormí mejor de lo que he dormido en meses. La dije, eso es tu sistema nervioso reequilibrándose. Has estado en modo de pánico durante tanto tiempo que tranquilo se siente extraño al principio, pero esto es normal. Esto es como si supone que debes sentir. Semana 2, agrego la respiración 4-7-8 antes de dormir. Y comienzo a quedarse dormido en minutos en lugar de dar vueltas durante horas. Es como un botón de apagado. Digo, hago 4 rondas, y estoy fuera. Semana 3, comienzo a usar la respiración de caja durante su día de trabajo. Cada vez que sentía que el estrés aumentaba, se tomaba 2 minutos para hacer respiración de caja. Mis colegas probablemente piensan que estoy loco. Digo rindo, sentado en mi escritorio con los ojos cerrados respirando. Pero funciona. Salgo de esos 2 minutos sintiéndome centrado, enfocado, listo para lo que venga. Mes 2, Ricardo volvió para una revisión. Tome sus signos vitales. Su presión arterial era 128/82. On no perfecta, pero fuera de la zona de peligro. Su frecuencia cardíaca en reposo era de 68. Tranquila, constante, se veía como un hombre diferente. Su cara tenía color, sus hombros estaban relajados, incluso su voz sonaba diferente, más tranquila, más clara. Doctor. Digo, no sé cómo explicar esto, pero siento que me han dado una segunda oportunidad. Durante años me sentí como si estuviera corriendo en una cinta de cora que no podía detener. Mi corazón siempre acelerado, mi mente siempre corriendo. Ahora, por primera vez, siento que tengo control. No control sobre mi vida necesariamente, las cosas estresantes siguen ahí. Pero control sobre cómo mi cuerpo responde a esas cosas. Y eso cambia todo. La pregunta que cambió más allá de los números, todo, digo. Mi sueño es mejor. Mi digestión mejoró, solía tener acidas constante. Mi enfoque es más agudo. Tomo mejores decisiones en el trabajo. Estoy más presente con mi familia. Mi esposa dice que soy como el hombre con el que se casó hace 25 años. Y sabes que, creo que finalmente estoy conociendo. Hombre también. Ahora quiero abordar algo. Algunos de ustedes están pensando, esto suena demasiado simple. No puede ser tan poderoso. Y entiendo el escepticismo. Vivimos en una cultura que cree que las soluciones deben ser complicadas, costosas, requiere tecnología sofisticada. Pero la verdad es que algunas de las cosas más poderosas son simples. Tu respiración es una de ellas. Piénsalo, puedes sobrevivir semanas sin comida, días sin agua, pero solo minutos sin respirar. La respiración es fundamental. Es la función más básica de la vida, y tiene acceso directo a tu sistema nervioso. Es el único proceso automático en tu cuerpo que también puedes controlar conscientemente. Y esa intersección de automático y voluntario es donde reside el poder. Cuando cambias tu respiración, cambias tu química, cambias tus hormonas, cambias tus señales nerviosas, cambias literalmente tu estado fisiológico, no es placebo, es biología, pero aquí está el truco. Tienes que hacerlo. El conocimiento solo no cambia nada. Saber sobre la respiración profunda y practicar la respiración profunda son dos cosas completamente diferentes. Es como saber que el ejercicio es bueno versus realmente ejercitarse. El beneficio viene de la práctica, no del conocimiento. Ricardo me dijo algo profundo. Dijo, sabes lo que me di cuenta. He pasado miles de dólares en suplementos, membrillas de gimnasios que nunca uso, equipos de oficina ergonómicos,
pero la herramienta más poderosa que tengo es gratuita, siempre ha estado conmigo, siempre ha estado disponible, solo no sabía cómo usarla. Y esa es la tragedia. La mayoría de la gente pasa por la vida sin das cuenta del poder que tiene. Buscan soluciones externas, píldoras, procedimientos, productos, cuando tienen una herramienta de curación interna extraordinaria que levan con ellos cada segundo de cada día. Ahora digamos algunos consejos prácticos. Porque si, que algunos de ustedes están pensando, está bien, estoy convencido. Pero, como hago esto realidad en mi vida ocupada? Consejo número 1. Comienza pequeño. No intentes hacer 30 minutos de práctica de respiración de inmediato. Comienza con 2 minutos, 2 minutos en la mañana, 2 minutos en la noche. Eso es, maestro eso, luego expand. Consejo número 2. Vincúlalo a un hábito existente. Respira profundamente mientras preparas tu café de la mañana, o antes de revisar tu teléfono, o después de cepillar los dientes. Cuando vinculas un nuevo hábito a uno existente, es más probable que se mantenga. Consejo número 3. Estables recordatorios. La mayoría de las personas olvidan practicar. Estables una alarma en tu teléfono, 3 veces al día, mañana, tarde, noche, cuando suelen tomar 2 minutos. Respira, eso es todo. Consejo número 4. Observa tu respiración durante el día. Sin tratar de cambiarla, solo observa. Como estás respirando cuando estás estresado, cuando estás relajado, cuando estás ansioso. Crea conciencia. Porque una vez que eres consciente, puedes cambiar. Consejo número 5. Usa la respiración como herramienta de emergencia. La próxima vez que te sientas abrumado, enojado, ansioso, no reacciones inmediatamente. Primero respira, 3 respiraciones profundas, solo eso puede cambiar tu estado y evitar que digas o hagas algo de lo que te arrepientes. Consejo número 6. Sé paciente contigo mismo. Algunas personas sienten resultados inmediatos. Otras tardan semanas. Tu cuerpo ha estado en ciertos patrones durante años. Del tiempo para recalibrarse. Confía en el proceso. Ricardo me envió un mensaje ayer. Escribió, Doctor, hoy es el aniversario de mi primer ataque de pánico. El día que entra tambaleando en tu consultorio pensando que iba a morir. Un año después, mi presión arterial es normal. Yo no tomo medicamentos para la ansiedad. Duermo bien, me siento bien. Y la herramienta que cambió tu... No costó nada, no requirió equipo, no requirió más tiempo. Solo requirió prestar atención a algo que había estado ignorando toda mi vida, mi respiración. Eso es lo que quiero que entiendas. Tu cuerpo tiene una capacidad innata de curarse a sí mismo. Pero no puede hacerlo cuando está constantemente en modo de emergencia. La respiración profunda es la llave que desbloquea el modo de curación. La dice tu cuerpo, la emergencia ha terminado. Ahora podemos reparar. Ahora podemos sanar, ahora podemos prosperar. Así que te digo con esto. Ahora mismo, mientras estás viendo esto, tomate un momento. Solo un momento. Pon tu mano en tu estómago. Cierra los ojos si puedes. Y inhala profundamente por tu nariz. Siente tu estómago subir. Mantén por un segundo. Luego exhala lentamente por tu boca. Siente tu estómago bajar. Hazlo una vez más. Inhala, mantén, exhala, una vez más. Inhala, mantén, exhala, como te sientes. Diferente, aunque si ligeramente, eso es el poder. 3 respiraciones, 30 segundos, y tu cuerpo ya está respondiendo. Imagina lo que podría pasar si hicieras esto todos los días. Comenta abajo y cuéntame, hiciste las 3 respiraciones, como te sentiste. Vas a intentar incorporar la práctica de respiración en tu vida. Comparte tu experiencia. Porque cuando compartimos, inspiramos a otros a intentarlo también. Y si este video te ayudó a entender el poder de tu respiración, compartilo. Compartilo con alguien que esté estresado.
Alguien que está ansioso. Alguien con presión arterial alta. Alguien que necesita saber que tienen más control sobre su salud de lo que creen. Cuida tu respiración. Tu respiración cuidará de ti. Te veo en el próximo video.